Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge RoboCop Rogue City. Ja, es geht jetzt hier weiter mit der Quest. Es ist noch nicht vorbei. Und ja, wir müssen uns jetzt einmal hier zur Arrestzelle begeben. Und ja, dort werden wir wahrscheinlich wieder mit der Psychologin, schätze ich mal, sprechen. Darauf freue ich mich, wenn dann schon mal wieder. Denn ich mag die Gespräche immer wieder mit ihr. Denn die bringen auch so ein bisschen die Hauptstory voran, ja, in Bezug so auf die Menschlichkeit, ja, die der Murphy noch hat und so weiter. So, jetzt setzen wir uns erstmal hier hin. Einmal Platz nehmen. Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Schön einmal hier entspannen auf dem Stuhl. Das tut mal gut. So, jetzt gibt es erstmal schön ein bisschen Erfahrungspunkte hier für uns. Jawohl, Sekundäraufträge hier geschafft. Ja, ich sehe gerade nur alle Ermittlungen haben wir hier nicht erledigt. Ja, alle Verstöße leider auch nicht entdeckt. Aber immerhin ein paar. Trotzdem haben wir gute Erfahrungspunkte verdient. Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front-page news. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? Someone is fighting for my rights. That's probably the healthiest way of looking at it. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? Was nehmen wir jetzt hier? Schwierig. Das habe ich verdient, könnte vielleicht etwas blöd rüberkommen. Ich denke, das hier unten oder das. Dann nehmen wir das hier oben jetzt, oder? Yes, I deserve it. And why is that? I am human. The idea of granting you human rights is a very important issue. But no more important than the main reason for today's session. Many people might not be aware of that, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? My partner is important. I needed to do right by her. I know how close she is to you. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently? No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Corrupted visions of my past. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions. Okay, so wie sich das angehört hat, wird die nächste Sitzung dann wohl die letzte werden. Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to read? Someone there wants to speak to you.
Weil sie meinte ja eben, ja, bei der nächsten Sitzung wird sie ihre Schlussfolgerungen uns mitteilen. Ja, dementsprechend wird es dann bestimmt die letzte Sitzung. Mal sehen, worauf das Ganze dann hier hinausläuft. Also auf jeden Fall, finde ich, haben wir immer recht menschliche Antworten gegeben. Also ich denke, wenn ich anders spielen würde, so dass ich hier alles so mache, dass ich antworte wie halt eine Maschine. Also dass ich einfach sage, Mission ist unser Ziel, das ist mein Auftrag und so weiter. Also ich denke, dann läuft das darauf hinaus, dass man auf jeden Fall am Ende des Spiels beim OCP einfach auf der Seite von denen die ganze Zeit sein wird, denke ich. Ja, also ich denke, das ist schon so richtig, wie ich das hier mache. Ja, mit den Entscheidungen, weil ich will auf jeden Fall ein gutes Ende haben in dem Spiel. I'm definitely getting sacked. I've got a degree in robotics, not in human relations. Sometimes I'm surprised you got a high school diploma. Gut, jetzt müssen wir erstmal den Pickles hier wieder befragen. Der ist wohl hier unten. Und wir haben ordentlich viele neue Punkte hier bekommen. Mal sehen, wann wir die mal ausgeben. Ich weiß auch nämlich, um ehrlich zu sein, noch gar nicht, wo rein ich hier die Verbesserungen setzen werde. Also das hier wäre natürlich nicht schlecht, wegen den Tresorkisten, ja. Kampfverbesserungen wären auch gut, also das ist schwierig. Aber ich denke, was das Wichtigste erstmal war das hier mit diesen Dialogen, ja, weil das gibt uns halt viele Optionen hier in den Gesprächen. Hey, I'd recognize those footsteps anywhere. So, jetzt sprechen wir mit ihm. What did you do this time? Why does it have to be that I did something? Maybe one of your guys just got a little overeager. Did they? No. But none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the guy. We? We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. I forgot that you're a dutiful officer. All right. I'll keep my ear to the ground and see what the streets are saying. Good. Talk to you later, partner. Ja, bis später. So, dann müssen wir jetzt einmal ins Büro gehen vom Sergeant. Did you hear? The old man had a heart attack. Seriously? I Need a hand, rookie? Actually, I do. Murphy, Still not used to working with one hand. You'll eventually forget about being shot the first time. Yeah? When? Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Wendell's payroll? All signs point to him. They do, don't they? And that leads me to another thing. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about him? Can you trust him? Despite shortcomings, he is trying his best. That makes me a little less anxious about signing him up to look after you. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington, and let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? She is an enormous help. She listens. Good. That's good to hear. Sometimes that's all it takes. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing.
In the meantime, I'll brief your overseer. Officer Washington! Yes, sir. You've got a new assignment. I'm ready and willing. Gut, mal sehen, wie es dann jetzt hier weitergeht. Bleibt sehr, sehr spannend. Vor allem mit diesen ganzen Entscheidungen bin ich sehr gespannt drauf, wie das Ganze hier enden wird. Ja. Gut, wir sollen jetzt auf jeden Fall das Revier erstmal hier wieder verlassen. Nebenaufträge habe ich diesmal leider nicht gefunden hier in der Polizeiwache. Ich denke, da gab es auch diesmal bestimmt keine. Weil wenn, dann hätten wir da schon irgendwas gesehen oder uns hätte irgendjemand angesprochen. Gut, jetzt müssen wir erstmal zur Lewis wieder. I don't know what's wrong with our team. What losers. I wanted to throw the TV out the window, but it was too heavy. I pulled a hamstring because of that. Dann fahren wir mal hoch zu ihr. Und hier mit dem Krankenhaus könnte ich mir auch noch was vorstellen, dass hier irgendwas noch geschehen wird an Action hier drin. Mal sehen, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier lang. They shot me in the leg. We can offer you a higher standard of accommodation and additional benefits if you decide to sell. Just get the bullet out and let me leave. She's waiting for you, Murphy. Jawohl, das heißt, sie ist wach. Sehr schön. Das freut mich. Come on, give me the skinny. I want to know everything. Ah, Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. Sorry, partner. It's my fault. I just gotta hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on, this is time to celebrate. Lewis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party. If you don't think a strike is brewing... You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, I'm going. Feel better, Lewis. You look well. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? I still see things. You know, ever since Antonowski showed up, they seem to be happening more often, and with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me, so I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. Neither of us could have predicted the consequence of our actions. That doesn't make me feel any less guilty. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? That is what I intend to find out. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Damn Becker. We should just lock him up already. I would like that. Maybe there's someone who'd be willing to help us? I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack.
I'm not even sure if he's in a state to talk. But it probably wouldn't hurt to check if he knows anything, right? Anyway, I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. We'll be back to working together in no time. I look forward to it. Ja, ich freue mich auch darauf. Gut, gebe mal in den VIP-Flügel. Es war so klar, dass der dort ist. Dass der extra einen VIP-Platz hier hat. Did you hear? We're moving the old man to a private clinic in 20 minutes. Good. I don't think I can last a minute longer in this stench. Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. You're the only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talks about you a lot. Does he? Yeah, about you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe it's not such a bad idea. You can go in. Interessant. Der ältere Mann will jetzt auf einmal auch für uns Menschenrechte. Wir bleiben mal kurz hier stehen und hören zu, was der sagt. Der redet über Delta City wieder. Über diese Pläne damit. Mother, why aren't you saying anything? So, jetzt reden wir mal mit ihm. Michael, is that you? Your halo shines so bright. Someone in OCP was supporting Wendell's operations. I want to know who. RoboCop? Oh God, I'm getting close to my final days. And I just can't stand this uncertainty. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? It was like waking up from a long nap. A new man. I hoped that would be the case. Ich glaube irgendwie, aus dem wird vielleicht auch ein Roboter oder sowas gemacht. Ich glaube nicht, dass der hier jetzt stirbt oder so. Jetzt bald, hier in der Story. Ich denke, der wird bestimmt zu einer neuen Maschine. Oder zu einem Cyborg. Oder wie man es auch sehen möchte. Verarbeitet? Verändert? Ja, wie man es auch sagen will. Sagen wir mal verwandelt. Oder umgebaut wird er. Ja, zu einem Roboter. Weil verarbeitet hört sich irgendwie so komisch an. Aber nun gut, reden wir mal weiter mit ihm. I believe that death isn't the end. You are walking proof of that. Unfortunately, I have not completed all I set out to do. Those saboteurs inside OCP won't let me. Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Be wary of him. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind and give me some painkillers? That's better. I can always count on you, can't I? Thank you, son. The helicopter is on its way, sir. Perfect. More good news. Leave now. We need to get him ready for the transfer. Mal sehen, wie das dann hier mit dem weitergeht. Weil die sagen ja hier auch, ja, die wollen den wegschaffen in eine Privatklinik und dort, denke ich, wird der dann bestimmt zu einer Maschine umgebaut.
Why the long face, Robo? They'll pump him full of OCP's cocktails and come Monday morning he'll be back to signing deals as if nothing happened. Gut, jetzt gehen wir mal raus aus dem Krankenhaus. I won't allow you to treat me like this. I am the mayor of this city. RoboCop, you have to intervene. Is there a problem? This man is preventing me from exposing OCP's hypocrisy. The way this hospital treats its patients is the best depiction of what OCP wants to do with this city. A brave policewoman shot in the line of duty is crammed into a small room while the old man has a cozy VIP wing of the hospital all to himself. This is what Delta City stands for. Even bigger division. But the time you had your tonsils removed, you were staying in the VIP wing too. We're not talking about me. We need to talk about the people. RoboCop, please stop this madness. Make a statement. That policewoman is your partner, isn't she? So tell us, doesn't she deserve better? Also ich persönlich finde, jeder hat, wenn er das gleiche Zimmer verdient. Also das ist meine Meinung. Also mir gefällt keine der beiden Antworten hier. Ich finde, niemand hat ein VIP-Zimmer da verdient, ja. Was der ältere Mann hat, so ein ganz großes Zimmer. Aber wir haben ja auch gehört, dieser Bürgermeister hier, der hatte vorher auch schon mal dieses VIP-Zimmer. Also das ist eigentlich heuchlerisch, was der hier sagt. Ja, also kann ich überhaupt nicht leiden, was der hier gerade von sich gegeben hat. Ja. Der andere Mann sagt ja hier, ja, als die Manteln entfernt worden sind, waren sie auch in dem VIP-Zimmer. Und dann sagt er einfach nur darauf, ja, wir reden aber jetzt über das Volk. Also das, ich weiß nicht, keine der beiden Antworten gefällt mir. Das ist nicht der richtige Ort für dieses Gespräch, passt nicht. Und die Lewis hat Besseres verdient. Ja, also ich finde das Zimmer von der ist okay. Also ich wäre mit der ihrem Zimmer zufrieden in dem Krankenhaus, bin ich ganz ehrlich. Ich wüsste nicht, warum ich, wenn ich in einem Krankenhaus wäre, ein großes VIP-Zimmer bräuchte. Aber wir nehmen jetzt einfach mal das, was empfohlen worden ist hier. Vom Spiel. Lewis should be treated under better conditions. Hey, cameraman, you got that? Even an OCP robot sees the hypocrisy. Listen to him. Don't let OCP take away our city. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Okay, guys, we're leaving. We should find him a cozy, secluded, preferably padded room. Gut, jetzt gehen wir mal hier raus. Aber ich muss echt sagen, der Bürgermeister gefällt mir eigentlich ja auch nicht. Wir wissen ja jetzt insgesamt von 3 Personen, die Bürgermeister werden wollen. Also, der gefällt mir am besten dieser eine, mit dem wir mal geredet hatten, der dann weiter musste. Der so ein bisschen hinter dem OCP steht, aber der vor allem die Stadt verbessern möchte. Der möchte, ja, dass es friedlicher wird, der auch für die Menschenrechte ist von RoboCop, also von Murphy und so weiter. Also der gefällt mir eigentlich am besten. Nur müsste halt das mit dem OCP, was bei dem im Hintergrund noch so ist, weg, ja, weil da will ja von denen noch Unterstützung. Das ist halt das Einzige, was nicht so gut ist an dem. Aber manchmal muss man halt auch Kompromisse eingehen. Ja, aber schwieriges Thema. Wir werden mal sehen, wo sich das Ganze hier noch hinbewegen wird, wie diese ganzen Bürgermeisterwahl und so weiter. Intentions become clear? Maybe he wants to thank you for catching Wendell. I only seek answers. You came, so you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. It's cheaper just to replace you. So, RoboCop,
Meet the future of law enforcement. Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. But hell, this product speaks for itself. Wow, krass. Hier geht es jetzt auf jeden Fall mit Action weiter. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern dann in der nächsten. Lasst ein Däumchen da und ja, tschüssi.